నిజం చెప్పాలంటే నేను రాకపోతే చాలా చాలా డిసప్పాయింటెడ్ అండి. క్లాస్ ఆపేసిన. నాకేంటంటే నాకు నచ్చిన స్టూడెంట్స్ కనపడలేదనుకో క్లాస్ అసలు చెప్పలేను నేను క్లాస్. అది నాకు ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు. వీళ్ళు మన స్టూడెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా నేను హోప్స్ పెట్టుకుంటాను. చూసినావా, ఆ స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో కనపడకపోతే నేను క్లాస్ చెప్పలేను. So coming to previous class, what we have discussed is passing of, that is financial controls. In the previous class, we have discussed about financial control exercised by Parliament, right? So this financial control is exercised by way of budget. So budget is one instrument. Second one is money bills. Third one is different types of grants, that is supplementary grants, additional grants, excess grants, right? Vote of credit, vote on account. So all these are instruments of financial control. Right? So budget, money bills, right? Grants given, right? And all these grants are passed in the form of financial bills. Right? So in the previous class we have talked about budget, we have talked about money bills, we have talked about different types of grants. So let me start today's class. With the topic of financial bills. Right? The procedure for passing financial bills. Right? So normally we have two terms. Right? Normally we use two terms very frequently. Right? Financial bills and finance bills. Right? So finance bills are normally they come under article 110, right? It is money bills or budgets, right? Appropriation bills. So normally they are generally termed as finance bills. Coming to financial bills, which are mentioned in article 117 of Constitution. Article 117 of Constitution deals with financial bills, right? So you should remember article 110, 111, 112, right? So if you take article 110 is money bills. Article 111 is veto powers of president. Article 112 is annual financial statement. Similarly, coming to article 115, 116, 117, so vote on account, vote of credit, excess grants, additional grants, supplementary grants, all they are mentioned in article 115, article 116 and article 117. It is about financial bills. So ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆర్టికల్స్ ఇవి. సో 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117. సో నేను ఏ ఆర్టికల్స్ అయితే క్లాస్లో చెప్తున్నానో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్. మనం అన్ని ఆర్టికల్స్ మన వల్ల కాదు, కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్కి, వాటిని మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందులో 110, 111, 112, 115, 116, 117 ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ డీలింగ్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. రైట్? తర్వాత సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఆర్టికల్స్, దట్ ఈస్ ఆర్టికల్స్ డీలింగ్ విత్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. రైట్? ఆర్టికల్ 368, రైట్? ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. అంటే ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆర్టికల్స్. మిగతా ఆర్టికల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారా లేదని ఇంపార్టెంట్ కాదు. రైట్? ఈ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో అడిగినా అడగకపోయినా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. రైట్? ఎగ్జామ్లో
when you are writing mains exams, when you are writing mains answers, you are required to quote these articles, right? So must and should రోజుకు ఒక 10 ఆర్టికల్స్ బై హార్ట్ చేయండి, రైట్? రీడ్ 10 ఆర్టికల్స్, రైట్? బై హార్ట్ 10 ఆర్టికల్స్ అంటే 30 రోజులలో 300 ఆర్టికల్స్ మీరు బట్టి కొట్టచ్చు, అంతే కదా? రోజు ఇఫ్ యూ కెన్ రీడ్ 10 ఆర్టికల్స్ a day, in 30 days you will remember 300 articles. That is how I have done in my very first attempt. రోజు ఒక అర్ధగంట టైం పెట్టుకునేటోని. ఆ టైం కూడా చెప్తా వినండి, 7 to 7:30 in the evening. That time is meant for reading articles. In my first attempt, this is how I used to. So if you take my first attempt, I used to start my day with at 6 o'clock mandatorily. ఖచ్చితంగా 6 o'clock నేను బుక్ పట్టుకొని కూర్చునేవాడిని. 6 to 8 పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, 9:30 to 1:30 ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ జనరల్ స్టడీస్. సో ఈ 4 అవర్స్లో ఐ యూస్ టు రీడ్ 2 GS సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ కదా, రైట్? ఐ యూస్ టు హ్యావ్ 2 subjects either. So normally I started my preparation with modern India because I never took any coaching, నాకేం తెలియదు. సో మోడర్న్ ఇండియా చదువుతా అంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంటుంది, అలా లాజిక్ ఏముండదు, ఫ్యాక్ట్సే కాబట్టి ఇబ్బంది ఏముండదు. మళ్ళీ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్, మనకు కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్, అంటే బై నోయింగ్ ద ఈవెంట్స్ విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్. సో వన్ ఈజ్ జనరల్ స్టడీ, మోడర్న్ ఇండియా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ పాలిటీ. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దీస్ టు అనదర్ 2 subjects, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దెమ్ అనదర్ 2 subjects, అంటే విత్ ఇన్ 3 months ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ది ఎంటైర్ GS, రైట్? సో మళ్ళీ 2:30 to 4:30 ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్, రైట్? 4:30 to 5 బ్రేక్, టీ బ్రేక్ నాకు అది. మళ్ళీ 5 o'clock నుంచి మొదలు పెడితే 5 to 6, రైట్? కరెంట్ అఫైర్స్, స్ట్రిక్ట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్. ఆ టైంలో ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంకా వేరేది ఏం చదవను. మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉండేవి మనకి. ఈవెన్ నో యూ హ్యావ్ దిస్ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్. ఒక మ్యాగజైన్ తీసుకోవడము, దాన్ని ఒక నెలలో 3-4 సార్లు రివైజ్ చేయడము, సింపుల్గా రివిజన్ చేయడమే. అంటే ఐ నెవర్ రెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఐ రెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్. అంటే టు కంప్లీట్ 1 magazine ఇట్ విల్ టేక్ 10 days. 10 daysలో యూ కంప్లీట్ ది ఎంటైర్ మ్యాగజైన్. సో నెక్స్ట్ 20 daysలో ఏంటిది, మళ్ళీ వాటిని రివైజ్ చేసుకోవడం. ఏ మంత్ మ్యాగజైన్ ఆ మంత్లో ఒక 3-4 times రివైజ్ చేయడం, రైట్? సో 5:30 to 7 ఆల్మోస్ట్ ఆల్, రైట్? కరెంట్ అఫైర్స్ చదవడము, యోజన మ్యాగజైన్ చదవడము, కురుక్షేత్ర చదవడము, ఇదంతా కూడా ఈ టైంలో. 7:30కి 7 to 7:30 ఆర్టికల్స్, 7:30 నుంచి డిన్నర్, 8 కల్లా డిన్నర్ చేసడం, మళ్ళీ 8:30 బుక్ పట్టుకుంటే మళ్ళీ 11:30 వరకు. సో ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ రివిజన్స్. వాట్ ఎవర్ ఐ రెడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అవర్స్ ఐ యూస్ టు రివైజ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ వాట్ యు కాల్ ఎంటైర్ 3 hours. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ను ఒక గంట టైం పెట్టుకొని దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవడం. అంటే పడుకునే ముందు ఖచ్చితంగా రివిజన్ చేసి పడుకోవాలి, అది నా హ్యాబిట్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, మనం పడుకున్నా సరే మన బ్రెయిన్ పడుకోదు. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది, మనం పడుకున్నా మన బ్రెయిన్ పడుకోదు. బ్రెయిన్ విల్ డూ ఇట్స్ వర్క్. బ్రెయిన్ యూస్ టు డూ దిస్ వర్క్. మనం చదివినట్టు మన బ్రెయిన్ రివైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. కళ్ళు మూసుకుంటే కానీ బ్రెయిన్ మాత్రం పడుకోదు. కాన్షియస్ బ్రెయిన్ పడుకోదు. మీకు కళలు రావడం కారణం అదే. మనిషి కళలు ఎందుకు వస్తాయి, డ్రీమ్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే బికాస్ యువర్ బ్రెయిన్ కీప్స్ ఆన్ వర్కింగ్. సో మై సెకండ్ ఆప్షనల్ ఈజ్ సైకాలజీ. And we have a separate chapter of brain behavior, how brain behaves, the biological factors as well as the socio-psychological factors that impact our brain. It is experimentally proved. అందుకనే ఎవరైతే రోజు చదివే అలవాటు ఉంటుందో వాళ్లకు ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు వద్దనుకున్న మీ బ్రెయిన్ ఊరుకోదు. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో చదవడము, రివైజ్ చేసుకోవడం అనేది ప్రతిరోజు జరగాలి. ప్రతిరోజు మీరు చదివింది ఈవినింగ్ కల్లా మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేయాలి. మీరు 8 hours ఎంత చదివినలో లాస్ట్ 3 hours మాత్రము చదివిందంతా రివైజ్ చేసి పడుకోండి. అలా చేస్తే 6 నెలల్లో యూపీఎస్సీ సిలబస్ అంతా మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇలా చేసిన వాళ్ళకు రైట్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా 1 year ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లో యూ విల్ క్రాక్ సర్వీస్. ఏదో 2-3 గంటలు చదివి పక్క పెట్టడం కాదు. రోజు 14 గంటలు ఎందుకు చెప్తానంటే 8 గంటలు మనం ఓన్గా చదువుకుంటే ఒక 4 గంటలు రివిజన్ చేసుకోవాలి, రైట్? అది పద్ధతి, రైట్? సో నా టైం దిస్ ఇస్ హౌ ఐ మేడ్ మై షెడ్యూల్ ఫర్ ఎంటైర్ 7 attempts. నా 7 attempts షెడ్యూల్ ఇదే. 7 సంవత్సరాలు అంటే 8 సంవత్సరాలు నేను వితౌట్ ఎ గ్యాప్ ఐ ఫాలో ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్.
సర్వీస్ రాకపోవడం అది లక్ అని నేను లక్ గురించి మాట్లాడితే అండ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్, సర్వీస్ ఎందుకు రాలేదో నాకు కూడా తెలియదు. రైట్, సో ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. రైట్, సో these are the things that is you should remember these articles. Right, so let me talk about the procedure for passing of bills. Let me talk about procedure for passing of bills. Right, so right, procedure for passing of finance bills. So if you take financial bills, right, under article 117, right, there are two types of bills, type 1 financial bills and type 2 financial bills. Right, so whether my voice is clear to you, the one who is in online, first let me know this, whether my voice is clear to you. అక్కడ నా ఫోన్ ఉంటుంది తీసుకురావా. రైట్, whether my voice is clear to you. So there are two types of financial bills, type 1 financial bills and type 2 financial bills. Right, first of all let me talk about the procedure for passing of type 1 financial bills. Right, who has the power to certify the bill, who has the power to certify a nature of the bill. పలానా బిల్ మనీ బిల్ అని లేదా ఫైనాన్షియల్ బిల్ అని లేదా ఆర్డినరీ బిల్ అని చెప్పే అధికారము, నిర్ణయించే అధికారము ఎవరికి ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. గుడ్, ఇట్ ఈస్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ హూ హ్యాస్ దిస్ పవర్. ఇట్ ఈస్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు సర్టిఫై ది నేచర్ ఆఫ్ బిల్. రైట్, ఇట్ ఈస్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. It is Speaker of Lok Sabha. Right, so it is the Speaker of Lok Sabha who has the power to certify the nature of bill. Right, right, so it is Speaker who will decide whether a bill is money bill or finance bill or ordinary bill. Right, if a bill is declared as a type 1 finance bill, then it should be passed in the procedure given in ఆర్టికల్ 117. సో ఒకసారి అది టైప్ 1 ఫైనాన్షియల్ బిల్ అని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత సో దానికి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ ప్రకారమే దాన్ని పాస్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ బి పాస్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ గివెన్ బై ఆర్టికల్ 117. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్? సో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్స్, టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఆర్ దోస్ బిల్స్, టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఆర్ దోస్ బిల్స్, right, which are similar to, right, type 1 finance bills are those bills which are similar to money bills, which are similar to money bills, right, which are similar to money bills, right, but not exactly money bills. Right, ante there are features which are common to money bills. అంటే కొన్ని మనీ బిల్స్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటిది? బిల్స్ డీలింగ్ విత్ టాక్సేషన్ బిల్స్, రైట్, వాట్ యు కాల్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆర్ రెమిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, రైట్, బిల్స్ డీలింగ్ విత్ ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. నాకు గుర్తు చేయండి, నేను మర్చిపోతాను మళ్ళీ చెప్పడం. సో వాట్ ఈస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్, వాట్ ఈస్ కంటింజెన్సీ ఫండ్, వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ మూడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. ఒకవేళ నేను ఫ్లోలో మర్చిపోతే నాకు గుర్తు చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాటిని నేను. రైట్, సో bills which are similar to money bills but not exactly the money bills, right, bills which are not exactly money bills, right, so they are regarded as type 1 financial bills, right. So these bills are introduced only in Lok Sabha, that too on the prior recommendation of President of India. So these type 1 financial bills, they are introduced in Lok Sabha. They are introduced in Lok Sabha, right, and that too on the prior recommendation of President of India, that too on prior recommendation of President of India,
రైట్. సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండేషన్ లేకుండా, అంటే ప్రెసిడెంట్ రికమెండ్ చేయకుండా టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీల్లేదు. రైట్. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్. ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్ లేకుండా టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్ ఉండాలి, దట్ టు ఇన్ లోక్సభ. రైట్. సో ఇఫ్ యు టేక్ మనీ బిల్స్, ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ మనీ బిల్స్ ఆల్సో. ఈవెన్ ఇఫ్ యు టేక్ మనీ బిల్స్, ఇట్ ఇస్ సేమ్ ఫ్యూచర్. మనీ బిల్స్కైనా ఫైనాన్స్ బిల్స్కైనా సేమ్ ఫ్యూచర్. రైట్. సో దీస్ బిల్స్, బోత్ మనీ బిల్స్ అండ్ type 1 finance bills, they should be introduced only in Lok Sabha, that too on the prior recommendation of President of India. That too on the prior recommendation of President of India. Alright. So without president recommendation, right, no one can join. Sorry, I'm sorry. The finance bills cannot be introduced. Right. This is what the first stage. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ బిల్స్. ద సెకండ్ స్టేజ్ ఈస్, మీరు ఏ బిల్ అనేది తీసుకోండి, ఫస్ట్ ఏంటిది ఇంట్రడక్షన్, సెకండ్ ఏంటిది జనరల్ డిస్కషన్, థర్డ్ ఏంటిది డీటెయిల్ డిస్కషన్, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటిది ఓటింగ్. రైట్. అంటే 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. రైట్. మూడు ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్, 3 ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్ ఫర్ ఎనీ బిల్: జనరల్ డిస్కషన్, డీటెయిల్ డిస్కషన్ అండ్ ఓటింగ్. అదే మనకు లక్ష్మీకాంత్ బుక్లో ఎలా ఉంటుందంటే, వాట్ యు కాల్, లక్ష్మీకాంత్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఫస్ట్ రీడింగ్, సెకండ్ రీడింగ్, థర్డ్ రీడింగ్ అని చెప్పాడు. రైట్. సో అదేం లేదు. ఫస్ట్ రీడింగ్ అంటే జనరల్ డిస్కషన్, సెకండ్ రీడింగ్ అంటే డీటెయిల్ డిస్కషన్, థర్డ్ రీడింగ్ అంటే ఓటింగ్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద బిల్స్ ఆర్ పాస్డ్. రైట్. సో ఆఫ్టర్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్, ద బిల్స్ ఆర్ పుట్ ఫర్ voting. Right. And the majority that is required to pass a type 1 finance bill is simple majority. In case of money bills it is special majority, but in case of finance bills it is simple majority. This is the difference between money bills and type 1 finance bills. First రెండు stages it is common to both money bills and finance bills, but coming to majority, the majority that is required is different. Right. For type 1 finance bills, it requires simple majority. Right. It requires simple majority. For type 1 finance bills, it requires simple majority. So after passing in Lok Sabha, gurtupetukondi, this is the procedure in Lok Sabha. This is the procedure adopted in Lok Sabha. After passing in Lok Sabha, it will be sent to Rajya Sabha. Right. Same as money bill. First Lok Sabha lo pass cheyadamu, aa tarvata Rajya Sabhaku pampinchadamu. Right. So after passing in Lok Sabha, the bill will be sent to Rajya Sabha. The bill is sent to Rajya Sabha. Right. The bill is sent to Rajya Sabha. Okay. Right. Now coming to the role of Rajya Sabha. Right. So now Rajya Sabha has equal role as that of Lok Sabha. Right. In case of finance bills, Rajya Sabha has same powers as that of Lok Sabha. Right. So same to same powers ఉంటాయి. Right. But coming to money bills, can we say that Rajya Sabha has same powers as that of Lok Sabha? In case of money bills, right, do Rajya Sabha has same powers as that of Lok Sabha? ఎక్కువంటే తక్కువ రాజ్యసభకు తక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. రైట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ money bills, the powers of Rajya Sabha are lower or less when compared to powers of Lok Sabha. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫర్ ఎగ్జామ్. రైట్. ఎగ్జామ్కి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. పవర్స్ ఆఫ్ Rajya Sabha with respect to Lok Sabha, or role of Rajya Sabha in Indian Parliament, or the importance of Rajya Sabha in Indian Parliament. Take down the questions. నేను మళ్ళీ మర్చిపోతా చెప్పడం. క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. క్వశ్చన్స్ రాయడం కాదు, రామకృష్ణ యూఆర్ రైటింగ్ గుడ్ ఆన్సర్స్. నేను చూసిన మీ ఆన్సర్స్. రైట్. కాకపోతే కొంచెం మీరు ఆ పిక్ తీసేటప్పుడు కొంచెం డిమ్ వస్తుంది, కొంచెం అది పీడిఎఫ్ ఫామ్లో నాకు ఆన్సర్ పెట్టండి. రైట్. బట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ గుడ్, రామకృష్ణ. కీప్ ఇట్ అప్. రైట్. సో take down the question. Analyze the role of
Rajya Sabha in Indian Parliament. Analyze the role of Rajya Sabha in Indian Parliament. Alright. Second thing, bring out the significance of almost all two same questions say. Bring out the significance of Rajya Sabha. Bring out the significance of Rajya Sabha. Bring out the significance of Rajya Sabha in Indian Parliament. Right? So, analyze the role of Rajya Sabha in Indian Parliament. Second question is significance of Rajya Sabha in Indian Parliament. Simply, we have seen passing of bills under Article 3, that is creation of states, admission of new states into Indian Union. We have seen amendment procedure. We have seen emergency provisions. We have seen budget. We have seen money bills. Right? So, and now as of now, we have seen 7 types of bills. Right? So, ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి వీటిని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ రాయండి. సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభని అనలైజ్ చేయండి. రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇన్ అమెండ్మెంట్, రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ, రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇన్ బడ్జెట్ పాసింగ్, రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇన్ పాసింగ్ ఆఫ్ మనీ బిల్స్, రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సింపుల్. సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో ఆర్టికల్ 249, ఆర్టికల్ 250 డిస్కస్ చేసినామా లేదా? సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాయాలి. అందుకనే ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చెప్పడం కారణం ఇదే. ఇప్పుడు మీరు యువర్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్, ఇవి ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు రాయాల్సింది 3-4 పాయింట్లే, ఎక్కువ చాటభారతం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 3-4 పాయింట్లు, దాంట్లో ప్రతి దానికి ఆర్టికల్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి రండి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆర్టికల్స్. వితౌట్ కోటింగ్ ద ఆర్టికల్స్ యూ షుడ్ నాట్ write the answer, right? So your answer rating should have articles. So without quoting the articles, మీరు ఇంతకుముందు వచ్చింది కదమ్మా, ఓకే కూర్చోండి. వితౌట్ కోటింగ్ ద ఆర్టికల్స్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ what you call role of Rajya Sabha, right? So role of Rajya Sabha with respect to passing of different bills. So analyze the role of Rajya Sabha in Indian Parliament. This is one question. Second question is analyze the role of significance of Rajya Sabha in Indian Parliament, right? So these are 2 questions, very important. So ఖచ్చితంగా ప్రతి 5 years కోసారి మీకు ఈ క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉంటుంది, రైట్? ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుందని చెప్పాను నేను. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ 5 years. కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే రిపీటెడ్గా ఆ బాట్ని అడుగుతూ ఉంటాడు యూపీఎస్సీలో, రైట్? సో రిపీటెడ్గా అడిగే ఏరియాస్లో ఇది ఒక ఏరియా, రైట్? అంటే మీరు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బట్టి కొడితే ఆన్సర్స్ రాయలేం. యూ షుడ్ అనలైజ్. మీరు ఆలోచించండి. మీకున్న సబ్జెక్ట్ని, మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని, మీకున్న కంటెంట్ని మీరు అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్స్ రాయండి. దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ ప్రొసీడ్ విత్ ది ఆన్సర్స్, రైట్? సో this is about role of what you call. So Rajya Sabha has equal powers as that of Lok Sabha in passing of finance bills. So the majority that is required to pass a finance bill in Lok Sabha is simple majority. So after passing in Rajya Sabha, after passing in Lok Sabha, right, it should be passed in Rajya Sabha. Right? So this is the procedure. This is the procedure for passing of bills. What about other students? Dharani, right? There are many students. Your answers cheppatledu. I am waiting for your answers. Right? So now, when a finance bill is sent to Rajya Sabha can accept. If you take the different outcomes in passing of bills, Rajya Sabha can accept the bill. Right? It can accept the bill by passing with simple majority, right? By simple majority. అంటే రాజ్యసభ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మెజారిటీ ఎంత? సింపుల్ మెజారిటీ, రైట్? సో లోక్సభలో సింపుల్ మెజారిటీ అండ్ రాజ్యసభలో సింపుల్ మెజారిటీ. రాజ్యసభ కెన్ రిజెక్ట్ అ ఫైనాన్స్ బిల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, రాజ్యసభ హ్యాస్ ఎవ్రీ పవర్. ఇట్ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ యాజ్ అట్ ఆఫ్ Lok Sabha, right? That means Rajya Sabha can reject a finance bill. It has every power, right? This is one thing.
Rajya Sabha can reject a finance bill. Rajya Sabha can withhold a finance bill. It can withhold a finance bill. Right? So let me use a fresh page. If we take role of Rajya Sabha with respect to type 1 finance bills. With respect to type 1 finance bills. Role of Rajya Sabha with respect to type 1 finance bills. So here the Rajya Sabha can accept. It can accept the bill. It can reject a bill. It can withhold a bill. It can accept, it can reject, it can withhold, right? And Rajya Sabha can make changes. It can amend. It can amend the bill. So these are different outcomes. That is, Rajya Sabha has every power. Rajya Sabha has every power to amend the bills, right? Very, very important topic for prelims exam. Very important topic for prelims exam, right? So it can accept, right? It can accept by simple majority. Ante simple majority ద్వారా bill pass చేయవచ్చు, accept చేయవచ్చు. It can reject, right? Now let me explain each of this outcome. If Rajya Sabha rejects a finance bill, what is the పరిస్థితి? పరిస్థితి ఏంటిది? Rajya Sabha can reject a finance bill, అంతే కదా? It can reject. ఒకవేళ రిజెక్ట్ చేస్తే what will be the outcome? Right, చెప్తా వినండి. There are two things. Either the President of India can convene a joint session, right? గుర్తుపెట్టుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ అ మనీ బిల్. మనీ బిల్స్లో జాయింట్ సెషన్ అనే ప్రసక్తే లేదు. Money bills don't have joint sessions, right? Whereas coming to finance bills, right? In case when there is a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha, Lok Sabha ki Rajya Sabha ki madhyana oka deadlock create అయినప్పుడు, to remove the deadlock, right, we have joint session under article 108. ఈ ఆర్టికల్ ఒక వింత ఆర్టికల్, ఆరోగ్యశ్రీ అంబులెన్స్ లాంటిది, రైట్? సో ఆర్టికల్ 108 that deals with joint session, right? So under article 108 a joint session can be created, a joint session can be convened. So who has the power to convene a joint session? It is President of India. Gurtu pettukondi, it is President of India who has the power to convene joint session. The purpose of joint session is to remove the conflicts. It is to remove the deadlocks between Lok Sabha and Rajya Sabha. So రెండింటికి మధ్యన ఎప్పుడన్నా విభేదాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని రిజాల్వ్ చేయడం కోసమే జాయింట్ సెషన్ ఉంది. అండ్ దిస్ జాయింట్ సెషన్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టైప్ 1 ఫైనాన్స్ బిల్స్. మీకు మనీ బిల్స్లో ఛాన్స్ లేదు, బడ్జెట్లో ఛాన్స్ లేదు, కానీ టైప్ 1 ఫైనాన్షియల్ బిల్స్, దట్ ఈస్ అండర్ ఆర్టికల్ 117. The bills passed under Article 117, you can use this joint session. Right? So this is the case. So whether it is mandatory to have joint session, ఖచ్చితంగా జాయింట్ సెషన్ కన్వీన్ చేయాల్సిందేనా? అది ప్రెసిడెంట్ ఇష్టం. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. జాయింట్ సెషన్ కన్వీన్ చేయడం అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్షన్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు కన్వీన్ ది జాయింట్ సెషన్. ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? So it is up to the president. So this is one option. In case if Lok Sabha is dissolved before passing this, right? So president has not convened a joint session and Lok Sabha has dissolved. Appudu a bill పరిస్థితి ఏంటిది? It will become a lapse. It will be lapsed, right? The bills that are introduced in Lok Sabha and passed in Lok Sabha, and if it is pending in Rajya Sabha, and in case of dissolution of Lok Sabha, then all such pending bills will be lapsed, right? It is important. Lok Sabhalo pass అయ్యి Rajya Sabhalo పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ లోక్ సభ డిజాల్వ్ అయితే ఆ బిల్స్ని మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి తప్పించి, రైట్, ఎక్కడైతే ఆగిందో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయడానికి వీలు లేదు, రైట్? ఇట్ విల్ బికమ్ ల్యాప్స్, రైట్? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈసారి అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈసారి లోక్సభ రద్దు అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద బిల్స్ విచ్ ఆర్ పెండింగ్ ఇన్ రాజ్యసభ, వాట్ అబౌట్ ద బిల్స్ విచ్ ఆర్ పెండింగ్ ఇన్ లోక్సభ?
సో ఈ ఏరియా మీద యూపీఎస్సీ అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ టార్గెటింగ్ దిస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ President of India who can convene joint session. Alright, this is one thing. In case of rejection, there is an option of joint session or the bill will be lapsed. The bill get lapsed. Alright. Am I clear to you? Am I clear to you? What about others who are not answering, the one who are in online? I want your response. మీరు ఎంత రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు అంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. రైట్. నేను టిఫిన్ చేయను, మీరు చెప్పే ఆన్సర్లే నాకు టిఫిన్. రైట్. మీరు ఆన్సర్లు చెప్తే నేను టిఫిన్ చేసినట్టు. రైట్. ఓకే, గుడ్ గుడ్. డూ 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 రెస్పాండ్. బాధపడతానులా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఎస్టర్డేస్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్. రైట్. ఆర్ యూ ఫీలింగ్ సారీ? రైట్. ఓకే దెన్ కమింగ్ టు withholding. Alright. So if you take withholding, alright, so when a bill is sent for Rajya Sabha, when a type 1 finance bill is sent for Rajya Sabha has every power to withhold the bill. Alright, okay. Now for how many days Rajya Sabha can withhold a bill? So do we have any constitutional time limit for the house to pass a bill? పలానా టైంలోనే పాస్ చేయాలి, పలానా టైం లోపల, అంటే విత్ ఇన్ 3 months 2 months పాస్ చేయాలన్న రూల్ ఏమన్నా ఉందా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో? Do we have any such constitutional time limit given in the on any bill? Do we have any such constitutional time limit? Alright. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమైనా టైం లిమిట్ మెన్షన్ చేసి ఉందా? గుర్తుపెట్టుకోండి, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలాంటి టైం లిమిట్ లేదు. దేర్ ఈజ్ నో టైమ్ లిమిట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. There is no time limit mentioned in Indian constitution. Right. That means the house can take any amount of time. దాని ఇష్టం, హౌస్ ఇష్టం. వాళ్ళు నెల తీసుకోవచ్చు, 2 నెలలు తీసుకోవచ్చు, 10 నెలలు తీసుకోవచ్చు, ఎంతనే తీసుకోవచ్చు. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలాంటి టైం లిమిట్ లేదు. కానీ బట్ ఆఫ్టర్ ది ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months, after the expiry of 6 months, President of India can convene a joint session. So to convene a joint session, there should be a time lapse of 6 months. 6 నెలల తర్వాతనే జాయింట్ సెషన్ కండక్ట్ చేయాలి, కానీ 6 నెలల లోపు జాయింట్ సెషన్ పెట్టడానికి వీలు లేదు. రైట్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ withholding a bill, రైట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ withholding a bill, రైట్, President of India can convene a joint session. President of India can convene a joint session after the expiry of 6 months. After the expiry of 6 months. So before 6 months, there cannot be any joint session. 6 months lopu joint session pettadaniki veelu ledu. Joint session conduct cheyali ante only after 6 months. Alright. So this is another point, withholding of a bill. Alright. So now coming to changes, Rajya Sabha has every power to bring changes to finance bill. So whether Rajya Sabha can amend a money bill? No. Rajya Sabha on its own tana sontanga amend chese adhikaramu Rajya Sabhaku ledu. Rajya Sabha has no power to amend a money bill on its own. What it can do? It can only propose amendments. Who can make amendments to money bill? It is only Lok Sabha. Only Lok Sabha has the power. Only Lok Sabha has the power to amend money bills. Only Lok Sabha has the power to amend money bills. Right? So Rajya Sabha has no role. Rajya Sabha has no role in amending money bills. But coming to financial bills, coming to type 1 financial bills, Rajya Sabha has every power. అది మనీ బిల్ కాదు కాబట్టి రాజ్యసభ హ్యాస్ ఎవ్రీ పవర్ టు అమెండ్ ది ఫైనాన్షియల్ బిల్స్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ Rajya Sabha. సో a financial bill after passing in Lok Sabha will be sent to Rajya Sabha, and this is what the Rajya Sabha can do. Right. This is what Rajya Sabha can do, right, with respect to financial bills.
అర్థమైందా? ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ రోల్ ఆఫ్ రాజ్యసభ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైనాన్షియల్ బిల్స్. ఐఎమ్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సే ఎస్ ఆర్ నో. అర్థమైందా లేదా? ఓకే, నౌ టేక్ డౌన్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. Explain the role of Rajya Sabha. Take down a question. Explain the role of Rajya Sabha. Explain the role of Rajya Sabha. Sorry, atla kaadu. Compare the role of Rajya Sabha. Compare the role of Rajya Sabha. Compare the role of Rajya Sabha with respect to money bills and finance bills. Compare the role of Rajya Sabha with respect to money bills and finance bills. Do write answers. I request all the students to write the answers. మీరు ఆన్సర్స్ రాయనంత వరకు యూపీఎస్కి పనికిరారు. ఆన్సర్స్ రాస్తేనే మీరు యూపీఎస్కి పనికొస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రైట్ అండ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. మీరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి, ఆన్సర్స్ రాయడం అలవాటు చేయండి. అలా అలవాటు చేసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే, ఎవరైతే నవంబర్ లోపు ఆన్సర్ రైటింగ్లో బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటారో వాళ్ళే 2025లో ర్యాంక్ కొడతారు. లేకపోతే ఇంకో ఇయర్ వెయిట్ చేయాల్సిందే. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. So now coming to type 2 finance bills. So whatever we have discussed it is type 1 finance bills. Now coming to type 2 finance bills which are mentioned in Article 17 Clause 2. Right? Type 2 finance bills. Right? So if you take this type 2 finance bills, these type 2 finance bills, type 2 financial bills, all right, so they can be introduced in either house of parliament, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Type 1 it is only in Lok Sabha, but coming to type 2 they can be introduced in either Lok Sabha or in Rajya Sabha. Right? This is one thing. Second thing is the prior recommendation of president, the prior permission of president is not required for introducing type 2 finance bills. గుర్తుపెట్టుకోండి, if you take type 1 finance bills it requires prior permission of president, but coming to type 2 finance bills it doesn't require any prior permission of president of India, but the president the recommendation of president is required before passing the bill. All right, so ఇక్కడ తేడా ఏంటిదంటే in type 1 bill the recommendation is essential for introducing. ఇక్కడ ఏంటిది, though it can be introduced without the recommendation of president, but president recommendation is essential before passing the bill. అంటే పాస్ అయ్యే లోపు ఏ స్టేజ్లో అయినా సరే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని రికమెండ్ చేయొచ్చు. నేను ఈ బిల్ని రికమెండ్ చేస్తున్నాను చెప్పొచ్చు. అర్థమవుతుందా? అంటే ప్రెసిడెంట్ రికమెండ్ చేయకున్నా అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా, రైట్, పాస్ అయ్యే లోపు మాత్రము ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. అదే తేడా. రైట్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైప్ 1 అండ్ టైప్ 2 ఈస్ టైప్ 1 రిక్వైర్స్ పర్మిషన్ బిఫోర్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్. టైప్ 2 రిక్వైర్స్ పర్మిషన్ ఎట్ ఎనీ స్టేజ్. అది ఇంట్రడక్షన్ ముందు కావచ్చు, తర్వాత కావచ్చు, ఎట్ ఎనీ స్టేజ్ బిఫోర్ పాసింగ్ ద బిల్, రైట్, బిఫోర్ పాసింగ్ ద బిల్. సో ఇట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. It can be introduced in either house of parliament, right. Second, right, no prior recommendation of president is required. No prior permission of president. No prior permission of president is required, but the recommendation is essential. The recommendation is essential before passing. The recommendation is essential before passing the bill at any stage. Before passing the bill at any stage. ఎప్పుడైనా సరే, ఏ స్టేజ్లో అయినా సరే, ఆ జనరల్ డిస్కషన్ కావచ్చు, డీటెయిల్ డిస్కషన్ కావచ్చు, ఓటింగ్ టైంలో కావచ్చు, ఎప్పుడైనా సరే. రైట్, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సింపుల్ మెజారిటీ టు పాస్ ది బిల్, రైట్. సో
the majority that is required is, it is simple majority. The majority that is required, the majority that is required to pass, right? The majority that is required to pass a bill is, right, it is simple majority. Shamala, నేను క్లాస్లో ఉన్నామ్మా, నాకు 1 o'clock కాల్ చేయమ్మా. Right? So the majority that is required, the majority that is required to pass a type 2 finance bill is simple majority. It is simple majority. Alright? So as I said, it can be introduced either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. ekkadina danni introduce chesukovachu. Alright? That means what? Alright? Both Lok Sabha and Rajya Sabha has equal powers. Both Lok Sabha and Rajya Sabha has equal powers with respect to passing of this, what you call, a type 2 finance bills. Right? So, and there can be every chance of rejection, withholding, or it can be amending. So whatever the powers that we have seen in type 1 finance bills, right? So both Lok Sabha and Rajya Sabha, they can accept, they can reject, they can withhold, or they can amend the type 2 finance bills. That means, can there be a joint session here? Can there be a scope of joint session? Joint session ki scope unda leda? Untunda? Yes. Rejection case lo, withholding case lo. In case of rejection, in case of withholding, there is an every chance of joint session. There can be a chance of joint session. Alright? So this is what about the powers of, type 2, what you call, Lok Sabha and Rajya Sabha. Alright? So this is what the procedure for passing the, what you call, type 1 and type 2 finance bills. Right? So what we have discussed till now is, we have discussed passage of type 1 and type 2 finance bills. Am I clear on these financial bills or not? Ardhamatundamma? Alright? So am I clear about the passage of these financial bills? Or do you have any doubt? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. రైట్? సో క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని చెప్పండి అమ్మా. సింపుల్ మెజారిటీ. ఇట్ ఈస్, అచ్చా మీరు అప్పుడు లేరేమో ఆ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది passage of finance bills. Now let me explain the role of parliamentary committees, in exercising control over executive. So remember, our discussion is how parliament controls executive, how parliament ensures accountability and answerability of the government. So what are different instruments that are used by parliament to exercise control, to ensure accountability and control? So we have seen general instruments, that is question hour, zero hour, adjournment motion, calling attention motion, no confidence motion. We have seen this type of instruments. We have seen financial controls, that is financial controls exercised in the form of budget, money bills, finance bills, different types of grants. So now let us analyze the role of parliamentary committees, in ensuring and exercising control over the government. Alright? ఇవి తెలుసుకోవడమే కాదు, ఎగ్జామ్లు ఇవి ఎలా అడుగుతారు, ఏం అడితే ఏ ఎగ్జామ్లో ఏం రాయాలి, అది ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి. రైట్? నాకు నా లైఫ్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. వెన్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ మై థర్డ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ తర్వాత థర్డ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఒక పెద్ద క్వశ్చన్, ఐ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఫస్ట్ మెయిన్స్ నాకేం తెలీదు, బికాస్ ఐ వాజ్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితే చాలరా అనుకున్నా, ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయినా, నాకు మెయిన్స్ పెద్దగా ఏం తెలియదు. సెకండ్ మెయిన్స్ అప్పుడు ఐ వాజ్ అటాక్డ్ విత్ చికెన్ గున్యా, 6 నెలలు హాస్పిటల్, డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోయినా. స్టిల్ ఐ గాట్ 868, అంటే ఇంటర్వ్యూ కాల్కి నాకు 88 మార్క్స్ ఏమో డిఫరెన్స్. 960కి ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది, నాకు 868. ఆ అటెంప్ట్ పోయింది. థర్డ్ అటెంప్ట్ విపరీతంగా చాలా సీరియస్, ఎందుకంటే 2 సార్లు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయినా. ఐ గాట్ ది కాన్ఫిడెన్స్, నేను రాస్తే ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన నమ్మకం నాకు వచ్చేసింది. థర్డ్ మెయిన్స్ అసలు మామూలుగా చదవలేదు. సైకాలజీ ఆప్షనల్, మై సెకండ్ ఆప్షన్ వాజ్ సైకాలజీ.
రైట్. నేను బాగా చదివిన మొత్తం యూపీఎస్సీ పేపర్ 1లో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయో ప్రతి టాపిక్ మీద నా ఓన్ నోట్స్, సైకాలజీ ఓన్ నోట్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్ ముందు పెట్టుకోవడము, మొత్తం నోట్స్ రాసుకున్నాను. మీకు చందన దీప్తి ఎస్పీ ఉన్నది ఇప్పుడు ఐపీఎస్. ఆ అమ్మాయి నా పక్కన షీ యూస్ టు సిట్ అలాంగ్ విత్ మీ బికాస్ షీ హ్యాడ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ సైకాలజీ. సో మొత్తం నోట్స్ రాసిన. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా రాసేంత కెపాసిటీ నాకు వచ్చింది. విషయం ఏంటంటే దేర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్. క్వశ్చన్ వాజ్ ఆన్ సైకో అనలిటికల్ థియరీ ఆఫ్ హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ. దిస్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ విచ్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 60 marks. సైకో అనలిటికల్ థియరీ ఆఫ్ హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ. ఇదేంద్రా, ఎప్పుడు నేను ఎక్కడ చదవలేదని నాకు. ఇట్ వాజ్ గివెన్ బై ఎరిక్ ఎరిక్సన్. ఎరిక్ ఎరిక్సన్ అంటే నేను మొత్తం కొట్టిపడేస్తా ఆన్సర్ని, అంత స్ట్రాంగ్. అంటే ఎరిక్ ఎరిక్సన్ అనే పేరు బదులు సైకో అనలిటికల్ థియరీని వాడాడు. నాకేం రాదు. ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, బయటకు వచ్చినాక ఫ్రెండ్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా, అని చెప్పండి ఈ థియరీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిందంటే ఇది ఎరిక్ ఎరిక్సన్ థియరీ కదా అని చెప్పిండు. నెత్తి కొట్టుకున్నా. అది నాకు చేతి మీద పిండి, నాకు చాలా ఈజీ ఆన్సర్ నాకు అది. చూడండి, మనం చదవడం గొప్ప కాదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వాడుకోవాలి దాన్ని పూర్తిగా కాంప్రహెన్సివ్గా చదువుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ లాస్ట్ 60 marks. ఆ ఇయర్లో ఐ గాట్ 243 ఏమో వచ్చినాయి సైకాలజీలో. అంటే నేను నా చేతులారా ఒక 60 మార్కుల క్వశ్చన్ పోగొట్టుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఆన్సర్ తెలుసు, క్వశ్చన్ తెలియదు. ఇప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, హౌ పార్లమెంట్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ దట్ ఎక్సర్సైజెస్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. జనరల్ క్వశ్చన్. యూ షుడ్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ కమిటీ షుడ్ బి యూజ్ టు రైట్ ది ఆన్సర్. మనందరం ఏం చదువుకొని పోతామంటే రోల్ ఆఫ్ పిఎస్సి, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చదువుకొని పోతాం. ఇది లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మెయిన్స్లో, యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో జిఎస్ పేపర్ 2లో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ వన్స్ ఇన్ 2 years యూ విల్ సీ ఎ క్వశ్చన్. ఈసారి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈసారి ఎందుకు వస్తుంది, ఎందుకు గెస్ చేస్తుందంటే నౌ వీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్. నిన్న ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్లో నౌ వీ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్, మొన్న ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఇన్ అ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అని ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన, రైట్. సో నౌ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ హూ విల్ యాక్ట్ యాజ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ leader of opposition or a member of opposition who will act as chairperson of PSC. When there is a strong PSC, the government will be controlled. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఈస్ ప్లేడ్ బై పిఎస్సి. ఆ పిఎస్సి ఫంక్షనింగ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీస్. అపోజిషన్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ ఉంటే కంట్రోల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. మొన్నటి వరకు మనకు స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ లేదు, ఈసారి స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన ఒక 60 సీట్ల డిఫరెన్స్, 60-50 సీట్లు డిఫరెన్స్ ఉన్నది. కాబట్టి అపోజిషన్ పార్టీస్కి సంబంధించి, రోల్ ఆఫ్ అపోజిషన్కి సంబంధించి, పిఎస్సికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఈ 5 yearsలో 2 సార్లు అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో, రైట్. అందుకనే వీ షుడ్ బి నో, రైట్, వీ షుడ్ బి వాట్ యు కాల్ క్వైట్ అడెప్ట్ ఇన్ రైటింగ్ ది ఆన్సర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. యూ షుడ్ బి వాట్ యు కాల్ మెచ్యూర్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వే ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్. అన్ని యాంగిల్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి, రైట్. సో ఎందుకంటే ఇది నా పర్సనల్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఒక ప్రాబ్లమ్ నేను లైఫ్లో, రైట్. సో లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ దిస్ పార్లమెంటరీ కంట్రోల్స్. Parliamentary control over executive, right? That is control through parliamentary committees. So one of the hallmark of parliamentary system of government, right? One of the hallmark of parliamentary system of government is existence of parliamentary committees. If you take government is assisted by cabinet committees. Cabinet, the government means that is the cabinet is a main what called machinery within the government. This cabinet is assisted by cabinet committees. అదే పార్లమెంట్కి వస్తే ఇట్ ఈస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్, రైట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో క్యాబినెట్ కమిటీస్ అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్, దే హ్యావ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, రైట్. సో this is
Right? Out of, if you take these parliamentary committees, the most important parliamentary committees are Public Accounts Committee, Estimates Committee, right? Committee on Public Undertakings, Committee on Subordinate Legislations, right? So these are different parliamentary committees. మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, when we talk about parliamentary committees, we have standing committees as well as what we call ad hoc committees. Standing committees means the permanent committees of parliament, and ad hoc committees means the temporary committees which are created for time being on a specific issue. It is the chair of the house, that is either Speaker of Lok Sabha or the chairperson of Rajya Sabha. It is Speaker of Lok Sabha or chairperson of Rajya Sabha who can create, who can appoint this ad hoc committees on any specific issue. On any specific issue, these committees are created. These committees are created. All right. All right. So this is what about what you call. These are the important parliamentary committees. So let me start with PAC, because PAC has high, what you call, it has much constitutional significance. In the previous class I was mentioning that it is PAC which acts as constitutional watchdog. It is a parliamentary watchdog, a constitutional watchdog of public purse. It is a constitutional watchdog of public purse. Government చేసిన స్కామ్లని బయటపెట్టేది ఎవరు? రైట్, గవర్నమెంట్ చేసిన స్కామ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఎవరు? ఇట్ ఈస్ పిఎస్సి. గవర్నమెంట్ చేసే ప్రతి స్కామ్, ప్రతి తప్పుని బయటికి చూపించి పబ్లిక్ క్రిటిసిజంని తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రాబట్టడము, రైట్, పార్లమెంట్లో క్వశ్చన్ చేయడము, హౌస్లో క్వశ్చన్ చేయడం, ఇవన్నీ చేసేది ఎవరు? పిఎస్సి. పిఎస్సి హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. పిఎస్సి హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్, రైట్. So if you take the genesis of this PAC, if you take the origins of PAC, for the first time Public Accounts Committee was created in which year? Right? In which year for the first time Public Accounts Committee was created? నేను చెప్పను ఆన్సర్, మీరే చెప్పాలి. In which year PAC was created for the first time? So I have mentioned this in the historical background of Indian Constitution, that is the pre-constitutional developments. నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తా, మీరు చెప్పండి. 1909 యాక్ట్, 1919 యాక్ట్, 1861 యాక్ట్, 1935 యాక్ట్. ఏ యాక్ట్ ప్రకారము మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ టైం ఆ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ వాస్ క్రియేటెడ్? I have given the 4 options: 1909, right, 1861, 1919, 1935. అమ్మా 35 అనుకుంటున్నారు, నువ్వేమైనా అనుకుంటున్నావా? ఏమనుకోవట్లేదు. నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ లేదు ఆన్సర్లో, రైట్. సో ఇక నేనే చెప్తలే, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ ఎందుకు. కానీ ఇట్ ఈస్ 1919 యాక్ట్. మీరు గుర్తుపెట్టుకో, మీరు చెప్పిన 1861 చాలా ఇంపార్టెంట్, 1919 ఇంపార్టెంట్, రైట్. ఒక్కడికి చెప్తాను అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఇంపార్టెంట్ అంటే అది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. మీరు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జామ్ రాస్తే అన్ని సంవత్సరాలకు అది ఇంపార్టెంటే. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ప్రిపేర్ అయితే మీకు నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ అంత ఈజీగా అయిపోతుంది. నేను చెప్తాను మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు విపరీతంగా చదివాను ప్రిలిమ్స్కి. దాని ఎఫర్ట్స్ ఏంటిదంటే, దాని అవుట్కమ్ ఏంటిదంటే, నేను ఎన్నిసార్లు ప్రిలిమ్స్ రాసినా ఎప్పుడూ డిస్క్వాలిఫై కాలేదు. దానికి రీజన్ ఏంటిదంటే నా స్ట్రాంగ్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్. నేను ఫోర్త్ మెయిన్స్లో ఫస్ట్ టైం మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయినా, అంటే మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది నాకు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు నాకు మెయిన్స్ డిఫికల్ట్ కాలేదు. ఒకసారి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత, అందుకే చూడండి మీకు కొంతమంది 9 సార్లు మెయిన్స్లు, 10 సార్లు మెయిన్స్లు, 4 సార్లు ఇంటర్వ్యూ, 5 సార్లు ఇంటర్వ్యూ. అలవాటు అయిన వాళ్ళకి స్కిల్ తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎగ్జామ్ రాస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. I have many friends of such a kind who continuous, ఇంతకుముందు చెప్పిన 4 సార్లు ఇంటర్వ్యూ, 4 సార్లు సర్వీసు. అది జస్ట్ ఒక్కసారి మీకు ఆ పల్స్ తెలిసిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు. పల్స్ తెలుసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ యూపీఎస్సీలో, రైట్. సో ఆ పల్స్ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆ పల్స్ అలవాటు చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చాలా బెస్ట్ అటెంప్ట్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో జీల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్, చాలా ప్యాషన్ ఉంటుంది. ఆ టైంలో కనుక మీరు అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే
యూపీఎస్సి జర్నీ చాలా కేక్ వాక్. రైట్. సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1919 యాక్ట్. It was according to 1919 Act in 1921, right? It is according to 1919 Act in 1921. Good to see the answers, right? It is in 1921. So PSC is created for the first time in 1921, right? So if you take the working of PSC, if you take the working of PSC, if you take the working of PSC, right? So the entire work of PSC, whether your video is clear, alright. The entire working of PSC is guided by CAG. It is CAG, right, who guides. It is CAG who guides the entire working of PSC. That is the report of CAG. The report of CAG is the basis for working of PSC, right? So normally if you take CAG, just I am giving the basic facts of CAG. So CAG is appointed by President of India and the report is submitted to President of India. That is CAG submits report to the President of India and from President it will be tabled in Parliament. Right? So now it is the Speaker of Lok Sabha. It is Speaker of Lok Sabha who appoints the members of PSC. So they are elected, but their appointment is done by Speaker of Lok Sabha. So it is from a Speaker, right? The report is given to PSC, and it is after receiving the report of CAG. We see the functioning of PSC. So the functioning of PSC is based upon the report of CAG. So there is a complete assistance of CAG to PSC. There is complete assistance. అంటే CAG రిపోర్ట్ లేకుండా, CAG అసిస్టెన్స్ లేకుండా PSC ఫంక్షన్ చేయలేదు, రైట్? సో వితౌట్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ CAG, వితౌట్ ది అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ CAG, రైట్, PSC cannot function, right? So right, that is the reason why CAG is always regarded as friend, philosopher and guide to PSC. CAG is friend, philosopher and guide to PSC. అసలు ఈ పదం, ఈ ఫ్రెండ్, ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ అనే పదం వాడింది ఎవరంటే గోపాలస్వామి అయ్యంగార్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, right? While describing the role of cabinet secretary, right, he said that cabinet secretary is the friend, philosopher and guide to the entire civil services. సో అక్కడి నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ ఫ్రేజ్ని మనం ప్రతి దానికి వాడుకుంటూ వస్తున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో CAG is the friend, philosopher and guide, right? The CAG is friend, philosopher and guide to the PSC, right? So CAG assistance is crucial. It is crucial for the functioning of PSC, right? So this is what you call the role, what you call interrelation between PSC and CAG. So first let me talk about composition of PSC. So PSC consists of 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. If you take PSC consists of right 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha, right? And all they are elected on the principle of proportional representation system. The members of PSC are elected on the principle of proportional representation system, right?
So, alright, and they are administered oath, they are administered office by speaker. So normally PAC is regarded as the committee of Lok Sabha, though it has members from Rajya Sabha, though the members are elected from Rajya Sabha, still it is speaker who will administer the oath. So this one of the 22 members is appointed as chairperson, right? One of the 22 is appointed as chairperson of PAC. So normally till 1967 we have the tradition of appointing, right, a ruling party member as chairperson of PAC, right? But from 1967 onwards, right, a new tradition got developed, that is appointing a leader of opposition party or a member of opposition party. If a leader of opposition party in Lok Sabha is a member of what you call PAC, అంటే ఒకవేళ మన లోక్సభకు చెందిన లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పిఎస్సీ మెంబర్ అయి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అతన్నే అపాయింట్ చేయడం, రైట్? దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాక్టీస్. ఆర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ అపోజిషన్. ఇట్ ఈస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ అపోజిషన్. సో నార్మల్లీ అ మెంబర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ, రైట్, ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ అపోజిషన్, right? So it is the opposition party member who will be appointed as the chairperson of PAC. It is, right, a member of opposition party who is appointed as chairperson of PAC. And that chairperson, if you take this member of opposition, he can be from Lok Sabha or from Rajya Sabha. It is not issue of the Lok Sabha or Rajya Sabha. It is the issue of whether the member is opposition party or from ruling party, right? So from 1967 onwards we have this tradition. We have this tradition of appointing. We have the tradition of appointing member of opposition as the chairperson of PAC. So what is the logic? What is the logic in appointing a member of opposition as chairperson of PAC? So రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్ని అపాయింట్ చేస్తే వచ్చే తప్పు అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్లో ఎందుకు ఉండదు? సో ఎందుకు అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్ని చైర్పర్సన్గా అపాయింట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ అపాయింటింగ్ అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్ యాజ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ పిఏసి? జస్ట్ అ మినిట్. So why? What is the logic? What is the logic behind appointing a member of opposition as a chairperson of PAC? What is the logic behind appointing member of opposition as leader of a chairperson of PAC? Can you guess the reason? Huh? Already majority is there. Okay. ఏం కదా అమ్మ, ఇక్కడ రైట్ రాంగ్ అనేది ఇష్యూ కాదు, మన ఆలోచన కరెక్ట్గా ఉందా లేదా మనం, అది ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు చెప్పింది అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీరే ఎగ్జామ్ రాసి మీరే కరెక్షన్ చేసుకుంటారు అనుకోండి, తప్పులు బయట తీసుకొస్తారా? విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ఆల్ ద మిస్టేక్స్. 100కు 100 మార్కులు వేసుకుంటారు, అంతే కదా? మీరే ఎగ్జామ్ రాసి మీరే కరెక్షన్ చేసుకుంటే 90% మార్క్స్ 100% మార్క్స్ పడతాయి, తప్పులు బయటికి రావు. అదే మీ ఆపోజిటోడు దిద్దితే, ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్టెడ్ బై యువర్ వాట్ యు కాల్ ఎనిమీ, వాట్ హీ విల్ డూ? He will point out even a small mistake. He will bring out even the small mistake. That is what the logic, right? గవర్నమెంట్ చేసిన తప్పుల్ని బయటకు తీసుకురావాలంటే, ఎంత చిన్న తప్పు అయినా సరే బయటకు తీసుకురావాలంటే అది ఎవరి వల్ల అవుద్ది? ఎప్పుడైతే అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్ని చైర్పర్సన్గా అపాయింట్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే. ఇక్కడ వీళ్ళు చేసే పని ఏంటిది? ఎగ్జామినింగ్ ది అకౌంట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఎగ్జామినింగ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఏ ఒక్క రూపాయి స్కామ్ జరిగినా అవన్నీ బయటకు వస్తాయి. అదే అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్ కాకుండా రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్ అయింది అనుకోండి, రైట్? ఇఫ్ రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్
what you call, is appointed as chairperson of PSC, will they bring all this wastage of money? Will they bring what you call the scams out? Never. The scams will never come out. The scams will never come out. Alright. So any wastage of public money, right, will be opened up or will be brought up only if the PAC is chaired by opposition. Andukane kada PAC is regarded as watchdog of public purse. When it can fulfill the role of watchdog, when it can really act as a watchdog, it can act as a watchdog only if it is chaired by someone who can criticize the government, someone who has a dare to counter the government. Whether ruling party members can counter the government, whether a ruling party member has a dare to counter the government, కౌంటర్ చేయగలుగుతారా? వాళ్ళ సొంత పార్టీని వాళ్ళు కాదనగలుగుతారా? ప్రసక్తే లేదు. వాళ్ళు అంత డేర్ చేయరు. చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్పెల్లింగ్. అదే అపోజిషన్ పార్టీ అయితే వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు, ప్రతిదాన్ని వాళ్ళు కౌంటర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. ఇండియాలో ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ హిస్టరీ థర్డ్ టైం ప్రైమ్ మినిస్టర్, కన్సిక్యూటివ్గా 3 years ఒక పొలిటికల్ పార్టీ గవర్నమెంట్కి రావడం. రైట్. 1962 తర్వాత ఆఫ్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇట్ ఈస్ నరేంద్ర మోడీ హిస్టరీ. చిన్న లాజిక్ ఏంటిదంటే, వెన్ దెర్ వాజ్ నెహ్రూ దెర్ వాజ్ నో అపోజిషన్ పార్టీ, ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అండ్ హియర్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఇన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ అ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు. దే ఆర్ ద వన్ హూ యాక్టివ్లీ టుక్ పార్ట్ ఇన్ freedom fight. It is not the face of Nehru, it is not the face of one person, it is the face of entire freedom fighters. And people are they had intimate relation with these freedom fighters. Endukante they these members of Congress along with the people, they fought for freedom. అప్పటికి ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ వచ్చి 10 సంవత్సరాలే. అంటే అప్పుడున్న జనరేషను అది ప్రజలు కానీ లేకపోతే పొలిటికల్ లీడర్స్ కానివ్వండి, ప్రజల నుంచే పొలిటికల్ లీడర్స్ వచ్చిండు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ కాదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ 1950లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్ పొలిటీషియన్స్ మినిస్టర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు పొలిటీషియన్సా, అదైనా ప్రొఫెషనల్ పొలిటికల్ పార్టీయా? వాట్ ఈస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ? పార్టీ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఇండిపెండెన్స్ టు ఇండియా. కాంగ్రెస్ అంటే ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైట్ కోసం వచ్చిన పార్టీని చూస్తారు తప్పించి పొలిటికల్ పార్టీని ఎవరు చూడరు. అర్థం పేరు ఉంది. మనకు అపోజిషన్ పార్టీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1967లో. అంతకుముందు మనకు అపోజిషన్ లేదు, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లేదు. అందుకని నేను మీకు చెప్పిన టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అంటే ఏంటిది, విప్ అంటే ఏంటిది, ఇవన్నీ చెప్పిన కదా. సో వెన్ దిస్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ వాజ్ గివెన్ అ స్టాట్యుటరీ రికగ్నిషన్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ వాజ్ గివెన్ అ స్టాట్యుటరీ రికగ్నిషన్. ఏ ఇయర్లో వచ్చింది చెప్పండి? ఇన్ విచ్ ఇయర్ the opposition party got a statutory recognition? Right, 1969 lo. It was in 1969 a law was passed giving cabinet status to right leader of opposition. 1967 లో ఫస్ట్ టైం అపోజిషన్ వచ్చింది. సో అప్పుడు they have thought of giving importance to LOO, leader of opposition. Alright, LOO పాలిటీలో LOO అంటే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. అదే జాగ్రఫీలో వాట్ ఈజ్ LOO? లూ. వాట్ ఈజ్ లూ ఇన్ జాగ్రఫీ? నో, ఐ వాంట్ యూ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్ మీ టెస్ట్ యువర్ జాగ్రఫీ నాలెడ్జ్. లూ అంటే అర్థం ఏంటిది? అసలు ఎండలు బాగున్నాయి ఇండియాలో, విపరీతమైన ఎండలు. ఈ మధ్యన ఒక న్యూస్ వచ్చింది, చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం ఢిల్లీలో 52, 53 టెంపరేచర్ వచ్చిందంట. 56 చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం అంటది. రైట్. లూ అంటే ఏంటిది? లూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాట్ వెదర్ విండ్స్. ఇట్ ఈస్ అ టర్మ్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ టు రెఫర్ హాట్ వెదర్ విండ్స్ ఇన్ డెజర్ట్ రీజన్స్. ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ ఇన్ థార్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రాజస్థాన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, లూ అన్న పదం పాలిటీలో ఉంటుంది, జాగ్రఫీలో ఉంటుంది. పాలిటీలో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, జాగ్రఫీలో ఇట్ డినోట్స్ విండ్స్, హాట్ వెదర్ విండ్స్. రైట్. సో it is only after 1969 we see appointing, right, the member of opposition party as chairperson of PAC. So PAC is chaired by
సో వీ హ్యావ్ అ ట్రెడిషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ బై ట్రెడిషన్. సో ఇట్ ఈస్ అ బై ట్రెడిషన్, ఇట్ ఈస్ అ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ member of opposition as leader of PAC. So for most of the time during Modi's rule, it was ruling party member who was made as chairperson of PAC, because particularly before 2019 there was no recognized opposition. Alright, అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసాము ఎందుకు అపోజిషన్ పార్టీ మెంబర్ని అపాయింట్ చేయలేదంటే అసలు అపోజిషన్ పార్టీ స్టేటస్ ఏంటిది లేదు కదా ఇండియాలో. కాబట్టి దే సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రూల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రూల్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ బై ట్రెడిషన్, ఆనవాయితీగా వచ్చింది తప్పించి ఎక్కడ స్పెసిఫిక్ రూల్ లేదు. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది చైర్పర్సన్. నౌ యు టేక్ దిస్ టర్మ్ ఆఫ్ PAC. రైట్, ద టర్మ్ ఆఫ్ PAC ఈజ్ టు వర్క్ ఫర్ 1 year. రైట్, it will stay in office, the PAC will stay in office for 1 year. The term of PAC is 1 year. Alright, so 1 year kante after every 1 year we see appointing of new PAC, అంటే సంవత్సరం కోసారి మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. రైట్, సో ఫర్ ఎవ్రీ 1 year we see a new PAC being constituted. Right, now what is the duty of this PAC, what is the functions of the PAC? Alright, the first I'll give 3 important functions. చాలా ఉంటాయి కానీ 3 మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా సింపుల్గా. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ లక్ష్మీకాంత్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్ దట్ పాయింట్స్. ఐ విల్ గివ్ ఇన్ సింపుల్ వే. రైట్, ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ టు ఎగ్జామిన్ ద అకౌంట్స్, examination of accounts of Government of India, examining the accounts of Government of India. So that is those accounts which are audited, those accounts which are audited by CAG. Alright, examining the accounts of India which are audited by CAG. Alright, so examining the rules of expenditure. Right, examining the authority behind the expenditure, examination of authority. So right, it will examine the accounts, it will examine the rules that are used in expenditure, it will examine the authority behind the expenditure. ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా ఏమి అంటే మీకు బేసికల్గా ఆ వర్డింగ్ గుర్తుండదు. బేసికల్గా ఎగ్జామ్లో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దట్ వర్డ్స్. సింపుల్గా ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ రూల్స్, ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ బిహైండ్ ది ఎక్స్పెండిచర్. రైట్, సో దేర్ ఆర్ 2 types of accounts. One is appropriation accounts and the other one is finance accounts. Right, so if you take these accounts, if you take these accounts, it is both the appropriation accounts and the other one is finance accounts. Alright, so if you take this appropriation accounts, right, appropriation accounts deals with what you call the amount of expenditure sanctioned by parliament and amount of expenditure spent by government. పార్లమెంట్ ఎంత శాంక్షన్ చేసింది, గవర్నమెంట్ ఎంత స్పెండ్ చేసింది, శాంక్షన్ చేసినంత స్పెండ్ చేసిందా, శాంక్షన్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేసిందా, అదే కదా. రైట్, సో దట్ ఈస్ వాట్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్స్. రైట్, సో కమింగ్ టు ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్, ఇట్ ఈస్ ది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్, గవర్నమెంట్ చేసిన అప్పులు, గవర్నమెంట్ తీర్చిన అప్పులు. రైట్, సో గవర్నమెంట్కి వచ్చిన నాన్ బడ్జెటరీ రెవెన్యూస్. Right, so if you take this finance accounts, it deals with total revenues and total expenditure. So this PAC examines, right, both these finance accounts as well as what you call appropriation accounts. Right, ఎందుకు ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నా అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్లో ఇవన్నీ అడిగాడు. ఎందుకంటే బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ వీఆర్ రీడింగ్ నౌ, ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది ఎగ్జామ్లో. వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఆన్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్. రైట్, అప్పటిదాకా మాకు తెలియదు, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్.
అసలు నేను ప్రిపేర్ అయినప్పుడు లక్ష్మీకాంత్ బుక్ లేదు. రైట్. సో అవర్ బుక్ ఈస్ డిడి బస్సు పిఎం బక్షి సుభాష్ కశ్యప్ పాలిటీకి. రైట్. సో and even in that books you don't have the definitions of all these things. It was in Indian Public Administration by R.K. Arora and Rajni Goyal. అందులో నుంచి లక్ష్మీకాంత్ కాపీ కొట్టి రాశాడు పాలిటీ బుక్లో. రైట్. సో అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈస్ శాంక్షన్డ్ బై పార్లమెంట్ త్రూ బడ్జెట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ బై గవర్నమెంట్. Finance accounts deals with the total revenues and total expenditure of government of India. Alright, this is one thing. And here the entire expenditure of the government is governed by rules behind the expenditure. Entire expenditure of government is governed by rules. ప్రతిదానికి రూల్స్ ఉంటాయి కదా. సో రూల్స్ ఫాలో అయిందా లేదా అది కూడా చెక్ చేస్తారు. పిఎస్సి నిజంగానే రూల్స్ ప్రకారమే జరిగిందా లేదా, ఎక్కడైనా రూల్స్ని ఓవర్కమ్ అయిందా లేదా రూల్స్ని పక్క పెట్టిందా లేదా రూల్సే అడ్డంగా మారినాయా. బికాస్ ఇన్ రైట్ when we strictly follow rules will definitely affect, it will act as a hindrance. Rules will act as a hindrance in expenditure. So following of rules, right, to what extent the rules are followed, how they are being manipulated in expenditures. Now we are seeing this. ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ మారినా ఏమవుతుంది, పాత గవర్నమెంట్ చేసిన తప్పులన్నీ వాళ్ళు బయట పెడతారు. ఆ బయట పెట్టినప్పుడు రూల్స్ కూడా ఎలా మ్యానిపులేట్ చేసినా కూడా చెప్తారు. సో ఇవన్నీ ఎవరు ఫస్ట్ హూ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ఆల్ దీస్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ రూల్స్, హూ విల్ రిపోర్ట్ ఆల్ ద మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ రూల్స్. రూల్స్ మ్యానిపులేట్ చేయడము ఫస్ట్ ఎవరు రిపోర్ట్ చేస్తారు, ఇట్ ఈస్ కాగ్ విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాగ్ హ్యాజ్ అ డిస్క్రిషనరీ పవర్. ది కాగ్ ఆఫ్ ఇండియా, ది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అ డిస్క్రిషనరీ పవర్. అంటే తన పరిధిలో ఏదైనా రావచ్చు, ఏదైనా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. అది కాగ్ స్పెషాలిటీ. అందుకనే మనకు ఎలక్షన్ కమిషన్ కాగ్, దే ఆర్ రిగార్డ్ యాజ్ బుల్వర్క్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మనకున్న అన్ని వ్యవస్థలలో, అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో ఇట్ ఈస్ కాగ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విచ్ ఆర్ రిగార్డ్ యాజ్ బుల్వర్క్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకంటే దే కెన్ క్వశ్చన్ ఎనీథింగ్. కాగ్ కెన్ క్వశ్చన్ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ అ కాగ్ దట్ విల్ రిపోర్ట్ ఈవెన్ ది మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ రూల్స్. సో విచ్ ఇస్ రిపోర్ట్ ఇన్ కాగ్, ఇట్ విల్ బి క్వశ్చన్ బై పిఎస్సి. కాగ్ ఏది రిపోర్ట్ చేస్తుంది అది పిఎస్సి క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో పిఎస్సి విల్ ఎగ్జామిన్ రూల్స్, అథారిటీ బిహైండ్ ది ఎక్స్పెండిచర్. The one who is spending has really proper authority or not. So without authority, can you spend the money? అధికారం లేకుండా స్పెండ్ చేయొచ్చా? ఎవరికైతే అధికారం ఉంటుందో వాళ్ళకే స్పెండ్ చేసే అధికారం ఉంటుంది, వాళ్ళే స్పెండ్ చేయాలి. సో ఈవెన్ పిఎస్సి విల్ ఎగ్జామిన్, రైట్, ది అథారిటీ బిహైండ్ ది ఎక్స్పెండిచర్. రైట్, ఇట్ విల్ ఎగ్జామిన్ అకౌంట్స్, ఇట్ విల్ ఎగ్జామిన్ రూల్స్, ఇట్ విల్ ఎగ్జామిన్ what you call authority. So it will examine the accounts of government ministries, government departments, autonomous bodies, semi-autonomous bodies, or all those institutions which are funded by budget. పబ్లిక్ మనీ ఎక్కడ స్పెండ్ చేసినా, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్పెండ్ చేసినా, దేని మీద స్పెండ్ చేసినా అక్కడ పిఎస్సి ఉంటుంది, అక్కడ కాగ్ ఉంటుంది. మీకు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, పబ్లిక్ మనీ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ కాగ్ పిఎస్సి రెండు ఉంటాయి. రైట్. సో పిఎస్సి విల్ ఎగ్జామిన్ ది రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ద స్టోర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ద స్టాక్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ప్రతిదీ కూడా స్టోర్స్, స్టాక్స్, రిసిప్ట్స్, బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అడెడ్ బై కాగ్. కాగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్. మోస్ట్లీ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాగ్, ద what you call those institutions, those expenditures which are covered by కాగ్. చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. రైట్. సో కాగ్ విల్ ఎగ్జామిన్ స్టోర్స్, స్టాక్స్, రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సేమ్ థింగ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ బై పిఎస్సి. రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ విల్ ఎగ్జామిన్ మినిస్ట్రీస్, డిపార్ట్మెంట్స్, autonomous bodies, semi-autonomous bodies, stores, stocks, receipts. Okay, so these are different things which are examined by PSC, and the ultimate purpose of this examination, right, by PSC is to bring out the loopholes, is to bring out all the case of extravagant expenditure made by government. Right. So the entire working of PSC
ఈజ్ టు బ్రింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఆల్ ద కేసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రావాంజెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. రైట్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఎప్పుడైనా షాప్కి పోయినా, ఎప్పుడైనా షాప్కి పోయినా, చిన్నప్పుడు స్కూల్ పోయినా, షాప్కి పోయినా, ఇంట్లో 10 రూపాయలు ఇస్తారు, షాప్కి పోని చెప్తారు. మీరేం చేస్తారు? వస్తువు మీద 5 రూపీస్ ఉంది అనుకోండి, ఇంట్లో ఏం చెప్తారు? వచ్చి 7 రూపీస్ అని చెప్తాం. 2 రూపీస్ జేబులో వేసుకోవాలి. ఆ 2 రూపీస్ దేనికి? చాక్లెట్ కొనుక్కోవాలి. చాక్లెట్ అంటే పైసలు ఇస్తారా? చాక్లెట్ కొనుక్కుంటా అంటే డబ్బులు ఇస్తారా? ఇవ్వరు కదా. మనం ఏం చేయాలి? మనకు చాక్లెట్ తినాలని ఆశ ఉంటుంది, ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వరు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్కామ్ చేయాలి. 5 రూపీస్ అయితే 2 రూపీస్. ఇంట్లో వాళ్ళకు తెలియదు. ఎప్పుడో వాళ్ళు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అదే వస్తువు కొనుక్కున్నప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది, అంతే కదా. దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్. అంటే ఇవాళ తెలియకపోయినా, రేపు తెలియకపోయినా ఏదో ఒక రోజు మాత్రం బయటపడుతుంది. బయటపడుతుందా పడదా? అదే లైఫ్ అంటే. మన లైఫ్ ఎట్లానో గవర్నమెంట్ లైఫ్ కూడా అంతే. వాడు ₹1 దొంగతనం చేయొచ్చు, రేప్ చేయొచ్చు, కానీ 10 years తర్వాతైనా సరే దాన్ని బయట తీసుకొస్తారు. అంత పవర్ కాకుంది. మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ పడిపోవడానికి కారణం అదే. 2G స్పెక్ట్రమ్ కేసు 2 లక్షల కోట్ల స్కామ్. అది కోల్ స్కామ్, కోల్గేట్ స్కాము, థమ్స్అప్ స్కామ్, చాలా స్కామ్లు జరిగినాయి. ఇవన్నీ తీసుకొచ్చింది ఎవరు? రైట్. కాగ్ అప్పుడున్న కాగ్ పేరు నేను అదే, చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్. నేను మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు అసలు ఆయన పేరు లేకుండా హిందూ పేపర్ ఉండేదే కాదు. ఫస్ట్ పేజే ఆయన పేరు ఉండేది. రైట్. ద వన్ హూ హ్యాస్ అనెర్థడ్ ది 2G స్పెక్ట్రమ్ కేస్, కాగ్. తర్వాత ఏమైంది? మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కాగ్ని తొక్కిపడేసాడు. అసలు పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు. ఎందుకు? కాగ్ స్ట్రాంగ్ అయింది అనుకో, కాగ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చింది అనుకో, గవర్నమెంట్ చేసే ప్రతి రూపాయి, ప్రతి తప్పు బయట కనబడుతుంది. రైట్. అలా అని చెప్పి ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ మోడీ. నా లైఫ్లో ఇంతవరకు బీజేపీ తప్పించి ఎవరికి ఓటు వేయలే నేను. రైట్. నాకు ఓటు హక్కు వచ్చినప్పటి నుంచి నేను వేసింది బీజేపీకి. రైట్. సో ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ కాగ్ హ్యాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, and based upon the report of CAG, it is PAC which will question. Right. The purpose of PAC is to bring out all the cases of wastage of public money. Right. Wastage of public money. Right. Extravagant expenditure made by government. రైట్. అంటే ఎక్సెస్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్ట్రావాగెంట్ అంటే ఎక్సెస్ ఎక్స్పెండిచర్, అన్వాంటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్. నేను పొద్దున ఐ వాజ్ సీయింగ్ ది వాటికోల రిపోర్ట్ ఆన్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్. రైట్. హౌ ది జగన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మ్యానిపులేటెడ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్. హౌ ది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 50,000 crores. 50,000 కోట్లు వాళ్ళు ఎలా పెంచండి అంటే ఏంటిది? సింపుల్గా రూపాయితో పోయేదానికి 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం. రైట్. మీరు డోంట్ థింక్ అబౌట్ పోలవరం. మనకు తెలంగాణలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ దేవాదుల ప్రాజెక్ట్, గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్. ఐ వాజ్ అన్ AEE ఫర్ ఐ వర్క్ ఫర్ GLIC, గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. రైట్. దాంట్లో ఒక డివిజన్ నేను AEEని. రైట్. దానికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటిదంటే వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్, ప్రపంచంలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. రైట్. అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అగేన్స్ట్గా కాళేశ్వరాన్ని కట్టిండు. అసలు ఎందుకు కట్టిండో ఎవరికి తెలియదు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ పర్సన్ లైక్ మీ, ఐ సే ఇట్ ఈస్ అన్వాంటెడ్ ప్రాజెక్ట్, వేస్టేజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ. లక్షల కోట్లు వేస్ట్ చేసిండు. అక్కడ అసలు ప్రాజెక్టే అవసరం లేదు, అయినా సరే ప్రాజెక్ట్ కట్టిండు. కట్టడం వల్ల ఏంటిది? ఓకే, ఎన్ని లక్షల కోట్లు నష్టం చేసిండు, లక్షల కోట్లు వేస్ట్ అయిపోయినాయి. పోలవరంలో లక్షల కోట్లు వేస్ట్ చేస్తాడు. అంటే దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ extravagant expenditure. So it is PAC, it is CAG. CAG even already they have made a report. There is a report on this Kaleshwaram project. Alright. So all the case of extravagant expenditure, unwanted expenditure, all they are being questioned by PAC. ఎవరు ఆన్సర్ చేయాలి దీనికి? గవర్నమెంట్ ఆన్సర్ చేయాలి, సెక్రటరీస్ ఆన్సర్ చేయాలి. If you take this PAC, if you take the working of PAC will pose questions. They will call each secretaries of each ministries. ప్రతి మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన సెక్రటరీస్ని పర్సనల్గా పిలిపించి దే విల్ క్వశ్చన్. అంటే యూపీఎస్సీలో ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరుగుతుందో, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో, సెక్రటరీ ఒకవైపు, ఇంకోవైపు PAC మెంబర్స్ వీళ్ళు కూర్చొని క్వశ్చన్స్ చేయడం, ఆన్సర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ హౌ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్.
PAC will question the government. PAC questions secretaries of the government, and in this entire questioning process, PAC is assisted by CAG. CAG పక్కన కూర్చుంటాడు. అంటే ఏంటిది? సెక్రటరీస్ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ, దే హ్యావ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ పోస్డ్ బై PAC. ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది, మీకు వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఎందుకు మీరు చూస్ చేసుకున్నారు? నాకు తెలియదు సార్, నాకు తెలియదు, అప్పుడు నేను లేను డిపార్ట్మెంట్లో, ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్, రీసెంట్గా వచ్చింది సార్. వాళ్ళు చెప్పే ఆన్సర్లు ఇవే. సెక్రటరీ చెప్పే ఆన్సర్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు తప్పించుకుంటాడు. తప్పించుకోవడం ఎలా తప్పించుకోవడం అంటే, మేము కొత్తగా వచ్చినాము, మాకు సంబంధం లేదు, ఈ డెసిషన్ మేము తీసుకోలేదు. రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ దే డూ ఆల్ దే గివ్ ఆల్ ద కాటన్ బుల్ స్టోరీస్. ఇండియన్ సిస్టంలో జరిగేది ఇదే. రైట్, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఇట్ ఈస్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్. రైట్, సెక్రటరీస్ తీసుకోండి, ఎట్ ది హైయెస్ట్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ. Right, then we have secretaries, then we have additional secretaries, then we have what you call deputy secretaries, then we have under secretaries. kottaga join an IAS officer, kottaga appointed an IAS officer, they are normally appointed as under secretaries. After working for 2 or 3 years in the district, they will be sent to center and they will be appointed as under secretaries. అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్, సెక్రటరీ అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్కు మినిస్ట్రీని రిప్రజెంట్ చేయరు. సెక్రటరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీ రిప్రజెంట్స్ అకార్డింగ్ టు రూల్స్ ఆఫ్ ఇండియా, అకార్డింగ్ టు రూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అ సెక్రటరీ ఈజ్ నాట్ అ సెక్రటరీ వన్ సింగిల్ మినిస్ట్రీ ఆర్ వాట్ యు కాల్ వన్ సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్. అ సెక్రటరీ రిప్రజెంట్స్ ది ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్ ఇంతకుముందు అడిగాడు ఒకసారి. అ సెక్రటరీ రిప్రజెంట్స్ ఎంటైర్ గవర్నమెంట్, not a single ministry, though they are appointed for one single ministry or for few departments, but constitutionally speaking, legally speaking, they represent the entire ministry and entire department. Good to peట్టుకోండి. So PAC will question all these secretaries. PACs, they will question all these secretaries. All right, and they will try to know the reasons for this extravagant expenditure. The role of PAC is to know the reasons, the factors behind this unwanted or excess expenditure. అర్థమవుతుందా? What about the people in online? Am I clear about what we have discussed till now? Am I clear about what we have discussed till now regarding the role of PAC? PAC composition చూసినాము, PAC's tenure and the functions of PAC. Are you clear? Do respond, give the answers. All right, so this is what about the role of PAC. The entire report of PAC is submitted to Parliament. It is to the Speaker, because it is Speaker who is appointing PAC. The report is given to Speaker. There will be a debate, there will be a criticism, right? So PAC's report is one of the important instrument in the hand of parliamentarians to question the government. And if you take the PAC's report is given wider publicity. There is a wider publicity given to PAC report. Right, మీరు మీడియా తీసుకోండి, పబ్లిక్ తీసుకోండి, రైట్, what you call different types of what you call professional organizations, they keep on talking about this PAC's report. So PAC's report is one of the important instrument in the hands of parliamentarians to question the government. Right, సో PAC రిపోర్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ భయపడిపోద్ది. ఎందుకంటే ఏ తప్పు ఎలా వచ్చిందో ప్రతి చిన్న తప్పుని హౌస్లో డిస్కస్ చేస్తారు కదా. సో డిస్కస్ చేయడం కాదు, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. తప్పు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అపోజిషన్ పార్టీస్ విల్ రైజ్, దెర్ విల్ బి పబ్లిక్ క్రిటిసిజం, దెర్ విల్ బి డిస్కషన్స్ ఇన్ మీడియా. ఆటోమేటిక్ ఏమవుద్ది, దెర్ విల్ బి డిమాండ్ ఫర్ what you call removal of the government. Right, if government does any kind of mistake, or if there is any kind of unwanted expenditure, if there is any kind of scam, what will be the impact? It will lead to a questioning about the stability of the government, and there will be a demand for removal of the government. All right, so this is what will happen. This is the impact of PAC. So PAC not only it recommends not only it questions the government, at the same time it will recommend measures to overcome these kind of problems. Right, it will also give advices, it will also provide recommendations for the government to follow them in order to avoid extravagant expenditures. So future lo alanti tappulu jaragakunda, alanti scams jaragakunda em cheyali,
and the recommendations PSC ఇస్తుంది. So PSC will give this what you call a recommendations. That is the importance of PAC. The role of PSC is not only to bring out the fault, not only to expose the fault, but along with that it will also provide recommendations. That is the significance of PSC. I'll give one simple example to understand the significance of PSC. A very common and simple example, a daily life example. So when you go to a doctor, you think that you got fever, you went to a doctor, and doctor said that you have a fever. అంతేనా డాక్టర్ రోలు? మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు జ్వరం ఉందామని చెప్పడమేనా? నాకు కూడా తెలుసు జ్వరం ఉన్నదని. ఇప్పుడు ఏంటిది, జ్వరం తగ్గడానికి ఏం చేయాలి, మెడికేషన్ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ డయాగ్నైజింగ్ ద ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ మెడిసిన్ టు ద ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ PSC. సో PSC is just like a doctor. PSC diagnoses the problem, it will bring out the factors behind the problem. At the same time, it will also provide medication, that is recommendations. PSC will provide recommendations. It will provide recommendations to avoid the problem in the future. Recommendations to avoid the problems in future. All right. So this is about what you call say the issue of the role of PSC. Right. So functions of PSC and significance of PSC. Take down a question on this point. Take down a question. Discuss the significance of PAC, Public Accounts Committee. Discuss the significance of Public Accounts Committee in Indian parliamentary system. Discuss the significance of Public Accounts Committee in Indian parliamentary system. All right. So if you take a critical analysis of working of PSC, if you take critical analysis of working of PSC, So if you take this critical analysis of working of PSC, what about the students in online? No response. వెళ్ళిపోయిందా? Okay. All right. So critical analysis, that is really whether PSC is that effective in its working. నిజంగానే అంత ఎఫెక్టివ్గా కాదా? If you analyze this role of PSC comes into picture after money being wasted. అంతే కదా, after money being spent. Right. And whether PSC can bring back all the wasted money by government. Can it bring back all the wasted money by the government? గవర్నమెంట్ తప్పు చేసింది, డబ్బులు ఎక్సెస్గా చిన్న కేసు పోలవరం మీద ఖర్చు పెట్టింది, 50 కోట్లు ఎక్స్ట్రా అని చెప్పినాము. మరి ఆ 50 వేల కోట్లు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురాగలదా? కాళేశ్వరం మీద పెట్టిన లక్షల కోట్లు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురాగలదా? వీఆర్ సెయింగ్ దట్ there is a mistake took. Whether PSC can bring back the money that is been wasted, it can only provide recommendations to avoid in the future. But what about the money that is been wasted? Can it bring back? No, it cannot bring back. PSC cannot bring back all the wasted money. This is the biggest loophole. It is just like a post-mortem. Right? The biggest criticism of this PSC is the post-mortem nature of working of PSC. It is post-mortem nature of working of PSC. All right. The role of PSC. The role of PSC is just like post-mortem examination. ఈ పదం ఎగ్జామ్లో పడాలి, ఆన్సర్ రాస్తే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. That means what? It cannot bring back. Right? PSC cannot bring back the money that is wasted by government. It cannot bring back
the money that is wasted by government. Alright, so this is the biggest loophole. This is the biggest loophole, right? So we are saying that the report of PAC is tabled in Parliament. Now, when we talk about these discussions in Parliament, if we take the discussions in Parliament or debate in the Parliament on PAC's report, whether the discussions will take place on what you call merits and demerits or will take place on party lines, how the discussions will take place, how the debate takes place, whether it is party politics that dominates or the issue, the reasons for wastage of expenditure will dominate. It is always party politics. First thing, party politics ఏ మాట్లాడుకుంటారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే రైట్, సెకండ్ థింగ్ రైట్, కమింగ్ టు దిస్ మెరిట్స్, రూలింగ్ పార్టీ విల్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ వాట్ యు కాల్ ఇట్స్ ఓన్ మిస్టేక్స్. రూలింగ్ పార్టీస్ ఎంత పెద్ద తప్పు జరిగినా సరే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. అండ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ దే విల్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ మెరిట్ ఆఫ్ ది రూలింగ్ పార్టీ. వాళ్ళు ఎంత మంచి పని చేసినా వీళ్ళు ఒప్పుకోరు. మనకున్న బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇదే. సో రూలింగ్ పార్టీ విల్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ దేర్ ఓన్ మిస్టేక్స్ అండ్ the opposition parties, they will never appreciate the merits of ruling parties. That is how, that is the reason why we say the entire discussion goes on party lines, but instead of on the issues of merits and demerits. Okay, now coming to the publicity on recommendations, right? If you take the report of PAC, the loopholes brought out by PAC, the case of extravagant expenditure made by PAC, it is given widest publicity. గవర్నమెంట్ చేసిన చిన్న తప్పు, ఏ తప్పైనా సరే విపరీతమైన డిస్కషన్స్, విపరీతమైన పబ్లిసిటీ ఉంటుంది. మరి పిఎస్సి ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ మీద ఎవడైనా మాట్లాడతాడా? ఎక్కడైనా మాట్లాడతారా? హౌస్లోనే డిస్కస్ చేయరు. గుర్తుపెట్టుకోండి, పిఎస్సిస్ రికమెండేషన్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ వితౌట్ ఎనీ డిబేట్. ఏ డిబేట్ లేకుండా, ఏ డిస్కషన్ లేకుండా సింపుల్గా యాక్సెప్ట్ చేయడం విత్ అ వాయిస్ ఓట్. తప్పులకు ఇచ్చినంత ఇంపార్టెన్స్ రికమెండేషన్స్కి ఇవ్వరు. Right? No much importance is given to what you call the recommendations of what you call PAC. There is no much debate on the recommendations of PAC. And who will supervise the implementation of recommendations? Whether recommendations should be on paper or should be implemented. Should they be implemented? What is the purpose of providing recommendations? What is the purpose of providing recommendations? What is the purpose of providing recommendations? Now they should be implemented. They can rectify only if they are implemented. What is the point of recommendations when it is not implemented? Implement చేయకుండా recommendations ఇచ్చి లాభం ఏంటిది? Now who is supervising this implementation? No importance. No one will supervise. పెద్దగా పట్టించుకోరు ఇక. అంటే రిపోర్ట్ వచ్చిందా లేదా, గవర్నమెంట్ మనం తిట్టిపడేస్తున్నామా లేదా, గవర్నమెంట్ చేసిన తప్పును మనం బయటకు చూపించినామా లేదా, అంతవరకే తప్పించి ఈ రికమెండేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా, ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి, ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటివి, వీటిని పట్టించుకుంటే ఎవరూ పట్టించుకోరు. నో వన్ విల్ థింక్ అబౌట్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ లూప్ హోల్ ఇన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ పిఎస్సి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్, దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్. It is waste of time, it is waste of money, right? So once I met one of the member of PSC 2007 lo, when he came to examine the working of what you call not PSC, he was a member of Committee on Public Undertakings. When he came to Hyderabad to meet Kopu, to examine this BHEL, and one of my roommate was working for BHEL and he was in a managerial position. అన్న ఇట్లా వచ్చిండు అన్న, మనం ఏం చేద్దామని అంటే వాళ్ళకు ఉంటాయి కొన్ని ఫార్మాలిటీస్. వాళ్ళకి హోటల్ బుక్ చేయడము, వాళ్ళ బ్రాండ్ ఏంటో తెలుసుకోవడము, వాళ్ళు రాగానే మొత్తం అన్నీ కూర్చోబెట్టి అన్ని మర్యాదలు చేయాలి. సో మా రూమ్మేట్ టుక్ మీ. సో దెన్ ఐ కేమ్ టు నో ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ పిఎస్సి ఆర్ ఎనీ పార్లమెంటరీ కమిటీ, ఇట్ ఈస్ not given. If you take these recommendations, the recommendations and the implementation of recommendations, they were not given any importance. Right? So this is the actual working of PSC. పేరుకు మాత్రం ఫంక్షన్స్ చూస్తే చాలా బాగుంటాయి, రైట్? we describe this as a watchdog of public purse, but actual working of PSC చూస్తే చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి అందులో.
క్వశ్చన్ రాసుకోండి. క్వశ్చన్ యూపీఎస్లో అడగాలంటే ఒకటి సిగ్నిఫికెన్స్ మీద, లేదు లూప్ హోల్స్ మీద, రెండిట్లో ఎవరు గ్యారంటీకి వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. రైట్, యూ షుడ్ రైట్ టేక్ డౌన్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. టేక్ డౌన్ క్వశ్చన్. Critically analyze the working of PAC. Critically analyze the working of PAC. Critically analyze the working of PAC and highlight the loopholes in its functions. Right? And highlight the loopholes in its functioning. Highlight the loopholes in its functioning. Highlight the loopholes in its functioning. All right. So this is about all right. This is about working of PAC. Okay, am I clear about this PAC? PAC composition, tenure, functions, significance, and what you call the exact working of PAC. Alright. So next we move on to the topic of what about the one who are in online? నన్నైతే చాలా బాగా పెడతాను వీళ్ళందరూ. Alright. అందుకనే I thought of stopping the class in YouTube. Do respond. Next, coming to estimates committee. I'm not able to see your comments. Estimates committee, same as PAC. Even estimates committee came to existence. In 1921. It is in 1921. Alright, remember the main purpose, the important purpose of estimates committee is to examine it is to promote economy in the expenditure. Right, the role of estimates committee is to promote economy in expenditure. Alright, the principles of economy. So what do you mean by economy? Alright, if you take what do you mean by economy? ఓకే, ఇప్పటిదాకా మీరు ఇన్ని మెసేజ్ పెట్టిండ నాకు రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చినాయి. రైట్, ఓకే, గుడ్ టు సీ శశిధర్, ధరణి, రైట్, రామకృష్ణ గివింగ్ ది ఆన్సర్స్. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది ఎక్స్పెండిచర్. సో వాట్ యు మీన్ బై ఎకానమీ? Least cost principle. In the last class I was talking about this. When I taught economy cut motions, gurtunaya, during the passage of budget, I have talked about 3 types of cut motions: policy cut motion, economy cut motion, and token cut motions. Right, so these are 3 types of cut motions that we have discussed. So economy means it is least cost principle. So the purpose of estimates committee is to recommend the least cost principle and ensure economy in the expenditure. Simply, the recommendations given by estimates committee acts as a guideline for the government in its budget making. Alright, so this estimates committee, the recommendations of estimates committee act as a guideline. They act as guideline for government in its budget making. So alright, so if you take the principles of budget making, we have rule of lapse is one thing,
what you call rule of labs is one principle, balanced budgeting is one principle, and following the principles of economy. Right? What do you mean by balanced budget? ఎంత వస్తాయో ఎంత పోతే రెండు సమానంగా ఉండాలి. రెవెన్యూస్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి ఈక్వల్. రైట్? వాట్ ఈస్ రూల్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్? What is rule of labs? Rule of labs. So one of the essential principle of budget is rule of labs, also called as rule of labs and principle of annuality. That means whatever money that is been given or whatever budgeted is sanctioned, it should be used within the given period. Right? If there is any unspent money, right, after the time period, it will be automatically returned back. It cannot be used. Right? Any unspent budget after the given time period, right, will not be used. Say for example, మనకు ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది. హ్యాబిట్ ఏంటిదంటే మన పేరెంట్స్ మనకు ఒక 1000 రూపాయలు పాకెట్ మనీ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఈ మంత్ ఏం ఖర్చు పెట్టుకోం, దాచిపెట్టుకుంటాం. దాన్ని ఏం చేస్తాము, నెక్స్ట్ మంత్ ఖర్చు పెట్టుకుందాం అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చే పాకెట్ మనీ, ఈ మంత్ పాకెట్ మనీ 2000 ఉంటాయి మన దగ్గర, ఖర్చు పెట్టుకుందాం అనుకుంటాం. అది మనకున్న అలవాటు. గవర్నమెంట్కి అట్లాంటి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎప్పుడు ఇచ్చింది అప్పుడే ఖర్చు పెట్టేయాలి. రైట్? ఒకవేళ ఖర్చు పెట్టలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుద్ది, ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ బ్యాక్ టు ది ఎక్స్చెకర్. ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ బ్యాక్ టు ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. అది రూల్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాన్యువాలిటీ. Budget is normally sanctioned for 1 year. After 1 year, if there is any unspent money, what happens is all this unspent money, it will be automatically returned back to the exchequer. మనలాగా దాచి పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వాడుకోవడానికి వీలు ఉండదు. అదే రూల్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అంటే. రైట్? సో మనం ఖర్చు పెట్టే ప్రతి మనీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా, రైట్, ఎకనామికల్గా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి. ఇట్ is what you call, right, careful usage of money or following the least cost principle. రైట్? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, సివిల్స్ కోచింగ్ ఎంత బయట. నాకు నేను ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసి చెప్తా ఉంది, బయటికి ఫోన్ చేస్తా, ఇది బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో 2.25 అంట, 2.25 విత్ ఆప్షనల్, వితౌట్ ఆప్షనల్ 1.6, 1.8 తీసుకుంటామంట. The same kind of classes, right, here for what cost I am providing? 0. No need to pay. నిజంగానే మీకు సివిల్స్ నచ్చి, సబ్జెక్ట్ నచ్చి, కాన్ఫిడెంట్ ఉండి మేము అప్పుడు ఫిట్ అనుకున్నాం, అప్పుడు డబ్బులు కట్టండి. ఏం తెలియకుండా లక్షలు పెట్టి అయ్యో మాకు అర్థమైతలేదు, మేము పనికిరాం కావచ్చు, మేము మధ్యలో మిడిల్ డ్రాప్ అవుతాం. చాలామంది స్టూడెంట్స్ స్టార్టింగ్లో 200 మంది క్లాస్లో ఉంటే 3 నెలల తర్వాత 50 మంది ఉంటారు క్లాస్లో. నేను 14 years నుంచి నేను చూస్తున్న ఫ్యాక్ట్ ఇది. తర్వాత చూసుకుంటే ఏమవుతుంది, డబ్బులు ఉండవు. రైట్? రైట్? ఇట్ ఈస్ రైట్. So that is what called as economy in the expenditure. How to use your money, how to rationally use your money is economy. So the estimates committee recommends measures for rational utilization of expenditure. So let me first talk about the composition of this estimates committee. Right? The composition, it is a 30-member committee. Estimates committee is an 30-member committee, and all the members are chosen from Lok Sabha. There is no place for Rajya Sabha. That is, the members of Rajya Sabha are not elected. The members of Rajya Sabha are not elected into economy, what you call, in the estimates committee. Right? And the ruling party member is appointed as chairperson of estimates committee. It is the ruling party member. గుర్తుపెట్టుకోండి, PSC అయితేనేమో opposition party. Right? Estimates committee అయితేనేమో ruling party. And all the members are from Lok Sabha. And these members are elected on the principle of proportional representation. These members are elected on the principle of proportional representation. Okay? And all these members are administered oath by what you call Speaker of Lok Sabha. Alright? That means again estimates committee is a committee of Lok Sabha. Okay?
Right? And the tenure of this estimates committee, is 1 year. Right? The tenure of the estimates committee is 1 year. Okay? So this is what about the composition and tenure. What I'll do is, I'll start the class here for now, because at 11:05 I will start public administration class. Right? So today what we have discussed is, we have discussed what we call money bills, finance bills. Right? Then we have discussed the parliamentary committee, that is PSC, and I have started estimates committee. Right? So Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India. Let me do remind tomorrow. Alright. So for now I will start the class, and all the candidates who want to take public administration and who took public administration, join the class in app. Alright. It is not on YouTube, it is in app. Alright. So for now I will start the class here.